హాయ్ గైస్, నా పేరు మధు ఫ్రమ్ MediaTek Telugu. Helio P60 Snapdragon 636 ఈ రెండు ప్రాసెసర్లు మనకు కొత్తగా వచ్చాయి. ఈ రెండు ప్రాసెసర్లని పేపర్లో వచ్చిన బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ని బట్టి చూస్తే Helio P60 Snapdragon 636 కంటే బెస్ట్ ప్రాసెసర్గా చెప్పొచ్చు. కానీ రియల్ టైంలో ఈ రెండు ప్రాసెసర్లు ఏది బెటర్గా వర్క్ చేస్తుందో ఈ వీడియోలో P60తో వచ్చే Oppo F7కి 636తో వచ్చే Redmi Note 5 Proకి స్పీడ్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాము. ఇందులో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమంటే ఈ రెండు మొబైల్స్ 6GB లేదా 4GB మోడల్తో వస్తాయి. కానీ నాతో ఉన్న ఈ రెండు మొబైల్స్ 4GB ర్యామ్ మోడల్స్. అలాగే ఈ రెండు మొబైల్స్ని ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేసి సేమ్ వైఫై కనెక్ట్ చేశాను. ఇక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలాంటి యాప్స్ రన్ అవ్వట్లేదు. ఫస్ట్ మన హెవీ యాప్స్తో కాకుండా మీడియం యాప్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాము. స్టార్టింగ్లో ఇంటర్నల్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు రెండు మొబైల్స్ ఒకే విధంగా అయితే పర్ఫామ్ చేశాయి. కానీ గేమ్స్ ఓపెన్ చేసే విషయంలో Redmi Note 5 Pro కాస్త లేట్గా అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. మనకు Oppo F7లో వచ్చేసరికి 1 minute 50 secondsకి అన్ని యాప్స్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయాయి. అలాగే ఇందాక ఓపెన్ చేసిన యాప్స్ అన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో ఇంకొకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. ఇలా రివర్స్ ఆర్డర్లో ఓపెన్ చేయడం వల్ల మనం ఇందాక ఓపెన్ చేసిన యాప్స్ అన్ని ర్యామ్ మెమరీలో ఎంతవరకు స్టోర్ చేసుకోగలదో కరెక్ట్గా తెలుసుకోవచ్చు. టోటల్గా చూస్తే జస్ట్ 8 seconds మాత్రమే డిఫరెన్స్ వచ్చింది. అలాగే యాప్స్ చెక్ చేసినప్పుడు రెండు మొబైల్స్లోనూ ర్యామ్ మెమరీలో అన్ని యాప్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకి ఏ యాప్ ఏ ఫోన్లోనూ రీఓపెన్ అయితే అవ్వలేదు. అని డిఫరెన్స్ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే Oppo F7 మనకి ఓరియోతో వస్తుంది, కానీ Redmi Note 5 Pro మనకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ నూగాట్తో మాత్రమే వస్తుంది. సో మనకు నూగాట్ కంటే ఓరియో కాస్త ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అలాగే మన సెకండ్ రౌండ్లో హెవీ యాప్స్తో కూడా చూద్దాము. ఈ మీడియం యాప్స్కి హెవీ యాప్స్ అయితే కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఒక వీడియో కూడా రెండరింగ్ చేద్దాము. ఫస్ట్ అయితే మనం వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత మనం టైమర్ అయితే ఆన్ చేద్దాము. ఇక్కడ రెండు మొబైల్స్ లోను సేమ్ వీడియో అయితే తీసుకుంటాను. జస్ట్ 5 seconds మాత్రమే ఉంది ఈ వీడియో. సో ఈ వీడియో ప్లేయింగ్ స్పీడ్ ని 25% డిక్రీజ్ చేసి రెండు మొబైల్స్ లోను 1080pలో రెండరింగ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు Helio P60 Snapdragon 636 కంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది.
Oppo F7లో మనకు 2 minutes 22 secondsకి అన్ని యాప్స్ ఓపెన్ చేయడం అయితే అయిపోయింది. కానీ Redmi Note 5 Proలో ఇంకా 2 యాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంది. Oppo F7 3 minutes 4 seconds కి మనకు సెకండ్ లోడ్ అయితే కంప్లీట్ చేసింది. అలాగే యాప్స్ అయితే మనకు అన్ని ఆల్మోస్ట్ ర్యామ్ మెమరీలు అయితే ఉన్నాయి. కానీ Redmi Note 5 Proలో మనకి సబ్వే సర్ఫేస్ అండ్ టెంపుల్ రన్ అయితే రీలోడ్ అయ్యాయి. సో Redmi Note 5 Proలో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే సరిగ్గా లేదు. ఫైనల్గా 1.5 minute మనకి డిఫరెన్స్ అయితే వచ్చింది. అండ్ Oppo F7లో ఉన్న Helio P60 ప్రాసెసర్ కూడా మనకు అనుకున్న దానికంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేసింది. అలాగే Oppo F7 ప్రైస్ కూడా మనకు చాలా ఎక్కువ. Redmi Note 5 ప్రైస్లో మనకు హాఫ్ ప్రైస్ అయితే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎనీవేస్ మీరు ఈ మొబైల్స్ కొనాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి ఈ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.